Yes, let's begin the interaction with media. So, ever దగ్గర ఉంది mic, sir? స్వప్న గారు, ఈ మధ్యన ఒక ఫండ్ మేనేజర్ని కలిసేదండి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేనేజర్ని కలిసా. ఒక చిన్న అమౌంట్ ఉంది, ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలని అడిగా. ఆయన ఏమంటున్నాడంటే, అన్ని చోట్ల ఒక చోట ఇన్వెస్ట్ చేయకండి, ఈక్విటీలో కొంచెం, డెట్లో కొంచెం, కమోడిటీస్లో కొంచెం, అలా ఒక్కొక్క చోట్ల మల్టిపుల్ బాస్కెట్స్లో మీ డబ్బులు అనేవి పెట్టండి అని చెప్పాడు. సేమ్ అడ్వైస్ మీకు కూడా ఇచ్చారా? ఓ పక్క నుంచి ఏమో అన్ని మంచి శకునంలో అని చెప్పి ఒక మీడియం రేంజ్ సినిమా చేస్తారు, 1000 కోట్లు పెట్టి వాళ్ళు 1000 కోట్లు బిజినెస్ చేసే ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళాడు సినిమా తీస్తారు. ఇప్పుడేమో పక్క నుంచి వెబ్లో ఏమో వచ్చి కుమారి శ్రీమతి అంటారు. ఏంటి స్ట్రాటజీ? సినిమాని కథల్ని ప్రేమించే వాళ్ళంగా వైజయంతిలో ఇట్ ఈస్ ఆర్ ఆల్సో ఐ డూ అ లాట్ ఆఫ్ టెలివిజన్. ఇప్పుడు బ్రేక్ పడింది. దిస్ ఇస్ ఆల్ వీ నో. ఇది ఒకటే తెలుసు మాకు, ఇంకే వ్యాపారాలు తెలియదు. ఫండ్ మేనేజర్ అన్ఫార్చునేట్గా రియల్ ఎస్టేట్లో పెట్టమని చెప్పలేదు, చెప్పుంటే ఎక్కువ డబ్బులు వచ్చేయేమో, ఇది ఒకటే చెప్పాడు. సో ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి మీడియంలో మేము చెప్పగలిగిన కథలు చెప్పటం అనేది ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ I purely feel we're very fortunate. అంటే దత్తుగా టైంలో అన్ని భారీ సినిమాలే. ఇప్పుడు మీ జనరేషన్ వచ్చాక మొత్తం మారిపోయింది వైజయంతి స్ట్రాటజీ. ఏంటి దీనికి వెనకాల? అస్సలు స్ట్రాటజీ లేదు. అసలు స్ట్రాటజీ లేకుండా పనిచేసే కంపెనీ మేము ఒక్కళ్ళమేనేమో. ఈ కథ నచ్చితే ఈ కథ చెప్దాం అనుకుంటాం. సో అది చిన్న పెద్ద భారీ కాదు. మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఇట్ ఈస్ ద స్టోరీ విచ్ డిజర్వ్స్ టు బీ టోల్డ్ ఇన్ విచ్ ఎవర్ మీడియం వీ విల్ టెల్. అది దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద ఓన్లీ విజన్. థ్యాంక్ యూ. మనీష్ సార్. Sir, of late we have seen Amazon being very cautious in content acquisition. So you used to be very aggressive back then, but you are being very cautious these days. What prompted you to pick this this web series? So I think we continue to look for great stories. Right? The great stories depend on great producers such as Swapna Garu who make films that come onto our services. Whether it is Sita Ramam or Mahanati, Ani Manchu Sakanamule, we've had some of the best films, and we will continue to do that, for Amazon Prime Video in India and worldwide. I think what prompted us to pick this story was it's a phenomenal story that must be told. It's a heartwarming story about, that is based on a premise that is universally appealing. It's a determination of a woman who goes on to chart out and forge her own path, and it's the journey of of that woman, and how she spends time with her family, and it's those bonds that are being told through this story. And again, this is a family story. Everybody can watch it. It's emotional. There is a lot of, it's told through a great sense of humor. And again, we would, not miss an opportunity to pick a story like this. We've in fact gone to the extent of making this available in multiple languages. So it's not just available in Telugu, but it's available dubbed in Tamil, Kannada, Hindi, Malayalam, and it's going to be launching worldwide, on the same day and date. So we're very, very excited about having the story on the service. Sir, last few films or projects, whenever I ask Swapna Garu about who is the OTT partner of this show or this film or something like that, the standard answer is Amazon. Why this long standing, and are you the exclusive OTT partner of Vaijayanti movies? So we've definitely been long-standing partners, and I think we are fortunate to have partners such as Swapna Garu, and we will continue to do great work together, hopefully in the many, many years to come. Thank you, sir. Mahesh. వైజయంతి సినిమాలో పక్కా ఒక రోల్ ఉంటుంది నీకు, చిన్న క్యారెక్టర్ కూడా. ఇందులో కూడా ఒక క్యారెక్టర్ చేసావు. శ్రీమతి బార్ పెట్టడానికి నువ్వే ఒక ప్రేరేపణ కలిగించినట్టుంది. ఎలా ఉంది బాండింగ్ వాళ్ళతో? అన్ని క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండవు? చాలా బాగుంది. నేను లైఫ్లో ఎవరికైనా ఎక్కువ రుణపడ్డానంటే అది స్వప్నకి ఎక్కువ. ఎందుకంటే ఆవిడ చేసిన ప్రతి సినిమాలో పెట్టారు, ఏదో ఒక సినిమాలో చేసి వదిలేదు. రీజన్ మేడం
మీకోసం మేడం అని అంతే. అప్పుడే మ్యారేజ్ అయింది. కరెక్ట్గా నిత్య మేనన్ గారిని బైక్ మీద వేసుకుని తీసుకెళ్తామాట. ఆ షార్ట్ అయిపోయింది, వచ్చేసాను. ఈ లోపు మొత్తం ఊర్లో బ్యాడ్ అయిపోయాను నేను. మా తాతగారింటి కాడ మా అత్తయ్య మా మావయ్య వీళ్ళందరూ ఏం చేశారంటే, ఎవరినో అమ్మాయిని ఎక్కించుకుని తిరుగుతున్నాడు మీ ఓడి బైక్ మీద, ఎంతవరకు కరెక్ట్ అది, ఇక్కడ దాకా వచ్చాడంట, ఆడికి మేము అంత అలిసి అయిపోయామా, తాతగారింటికి రాకుండా వెళ్ళిపోతాడంటే, నేను అసలు ఏ అమ్మాయిని ఎక్కించుకుని తిరిగానంటే ఈ ఫ్లైకేమ్ షాట్ ఏదో తీశారు మొత్తం మీద. ఆ అమ్మాయిని నిత్యమైన గారిని బైక్ మీద వేసుకుని తిరిగితే ఈ లోపు మొత్తం బ్యాడ్ చేశారు ఊర్లో. అలాంటివి చాలా జరిగినాయి. అప్పటికే మ్యారేజ్ అయిపోయింది. కానీ చాలా హ్యాపీ. అంటే అంత న్యాచురల్గా యాక్ట్ చేశానా బైక్ మీద అనిపించింది. తర్వాత మనం కూడా ఒక న్యాచురల్ యాక్టర్ అన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది. ఎనివే మీరు ఏది అడిగారు కూడా మర్చిపోయాను, ఎందుకంటే నేను చెప్పాలనుకున్నా చెప్పేశాను. ఏమడిగారు? వైజయంతి మూవీస్తో బాడింగ్. వైజయంతులు అంటే ఇంకా అంతేండి, మామూలుగా చిన్న అగ్రిమెంట్ రాపించుకున్నాను. ఈ నెల రాపించుకున్నాడు, అలాగా ఒకటి రాపించుకున్నా. ఇంకా ప్రతి సినిమాలో మనం ఉంటాం. నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్కి రాలేదు, మీరు అడగండి. మిగతా అన్ని సినిమాల్లో పెట్టారు. ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యం గారి నుంచి ఇప్పుడు దాకా మొత్తం ప్రతి దాంట్లో ఉన్నా. నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్కి వెయిటింగ్. రామేశ్వర్ గారు, తాళూరు రామేశ్వర్ గారు. మేడం ఇటువంటి చెప్పండి. చాలా సినిమాలు మిమ్మల్ని హీరోయిన్గా చూసాము. తర్వాత నిజం సినిమాలో మహేష్ మదర్గా చేశారు. సో చాలా కాలం తర్వాత మళ్ళీ మిమ్మల్ని ఇలా ఇక్కడ ఒక తెలుగు ప్రాజెక్ట్లో చూడటం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ముంబై నుంచి వచ్చి మరీ ఇందులో యాక్ట్ చేయడానికి మిమ్మల్ని ప్రేరేపించినటువంటి విషయం ఏంటి ఈ క్యారెక్టర్ సంబంధించి? నిజంగానే చెప్పమంటారా? నిజంగానే చెప్పండి. సౌమ్య అని ఒక ఆమె నాకు ఫోన్ చేసి అమ్మ ఇట్లాగా మేము వెబ్ సిరీస్ చేస్తున్నాం, దానిలో 4 ఫీమేల్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నారు, దానిలో ఎల్డెస్ట్ క్యారెక్టర్ కోసం మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాం మేము. అండ్ నేను షూటింగ్ ఎక్కడ చేస్తారు, అండ్ ఐ వాజ్ ఇన్ మై ప్లేస్ ఇన్ కర్జత్. అక్కడ అసలు సౌండ్ సరిగ్గా వస్తుంది పోతుంది, ఆ రకంగా నెట్వర్క్ పోతూ ఉంటుంది అనమాట. ఆ మధ్యలో నేను షూటింగ్ ఎక్కడ చేస్తారమ్మా అన్న అంటే గోదావరికి వెళ్తున్నామండి అంతే ఇంక నేనేం అడగలేదు వాళ్ళని. ఆ తర్వాత మేడం ఎంత డబ్బులు ఇస్తారంటే మీరు ఎంత ఇస్తారని అంత తీసుకుంటాను. నాకు అంత అనవసరం, నేను గోదావరి వెళ్ళిపోతున్నాను అంతే. నాకు కావాల్సింది ఏంటి, గోదావరి వెళ్ళిపోవడం. గోదావరి ఎట్టొచ్చి అక్కడికి వెళ్ళి కనీసం టచ్ కూడా చేయలేదు నేను. కాబట్టి షీ ఓస్ ఇట్ టు మీ, షీ నీడ్స్ టు టేక్ మీ బ్యాక్ టు గోదావరి and I need to touch it with my hands and then I'll feel satisfied. But as far as the character is concerned, అద్భుతమైన క్యారెక్టరు. నాకు ఎప్పుడు కూడా చిన్నప్పటి నుంచి అంటే డెఫినెట్గా చిన్నప్పటి నుంచి సూర్యకాంతం గారిని, కన్నాంబ గారిని, ఇట్లా పెద్ద పెద్ద క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ని చూసిన వాళ్ళమే. వాళ్ళంతా వాళ్ళ రకంగా అవ్వాలన్న మనం ఏమీ అనుకోము, కానీ వాళ్ళ పర్ఫెక్షన్ బహుశా మనం తీసుకురాలేకపోవచ్చు. కానీ వాళ్ళ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్కి ఎంత కెపాసిటీ ఉంటుందో, ఎంత కేపబిలిటీ ఉంటుందో అది మనకు ఒక అర్థమైపోయింది. దానిలో కొంతైనా మనం తీసుకురాగలిగితే ఐ థింక్ యాజ్ అన్ యాక్ట్రెస్ ఐల్ బి వెరీ సాటిస్ఫైడ్. నిత్యతోటి అలాగే గౌతమ్ గారితో వీళ్ళతో యాక్ట్ చేయటం అంటే వీళ్ళు ఎంత మీ తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు కదా, సో దే ఆర్ ఆల్రెడీ ప్రూవ్డ్ ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళు, కానీ వాళ్ళతో కలిసి పనిచేయడం అనేది ఎలా అనిపించింది మీకు? బాగా నాకు అందరితోనూ బాగుంటుంది. నాకు మహేష్తోనూ అంత ఎంజాయ్ చేస్తాను, నేను నిరూపంతోనూ అంత ఎంజాయ్ చేస్తాను, అందరితోనూ. ఐ జస్ట్ కమ్ టు ద సెట్స్ టు ఎంజాయ్ మై సెల్ఫ్ త్రూ దట్ క్యారెక్టర్. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మీ టు బీ ఆన్ ద సెట్ ఉంటుంది సరే, సెట్ మధ్యలోనే ఉంటాను నేను నా క్యారవాన్కి వెళ్ళడం ఇవన్నీ అలవాట్లు లేవు నాకు. దట్ ఇరిటేట్స్ మీ. That irritates me when the actors go back. How will you develop a relationship between the characters? How can you be so indifferent to the character? As a person, you can be as indifferent or as not interested kind of a thing. But when you're doing a certain film or a web series or anything, especially in a serial like this, it's a family. Look at that. I mean, when Nirupam is talking about how, I'm the one, I give great ideas, and then I just talk, and then people get so inspired, and
All these things, look at the way some of them are reacting. But this happened because Nirupam stays on the, on the sets. He's with the rest of the people. He's developing a certain relationship. Somehow that is lacking in today's world. I'm so sorry about that. That's what I miss from the old days. The over-professionalism has taken over the some kind of, हिंदी में एक वर्ड है, తెలుగు में ఆప్యాయత, ఇవన్నీ మన స్క్రీన్ మీద కనిపించాలి అంటే మనం అంతా కలిసి పనిచేసినప్పుడే వస్తుంది అది నా ఉద్దేశంలో. అండ్ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ మై లిటిల్ పీవ్. Other than that, I enjoy. I get paid. I get looked up. I mean, I get to look out. Sorry, they look after me. So it's fine. It's lovely. Thank and you. I get to do different characters. Thank you so much. నిత్యకి ఒక మంచి ఐడియా ఇచ్చారు. మీరేదో రెస్టారెంట్, బార్ అండ్ రెస్టారెంట్ అనుకుంది అది. అదేనండి. సో అందులో మీరు కూడా పార్ట్ అయ్యారా? అదే అందులో చెప్పినట్టే నేను మాట్లాడుతుంటే ఎవరికి కావాల్సిన వాళ్ళు తీసుకుంటా ఉంటాను. యా, వెరీ హ్యాపీ అండి. నేను ఫస్ట్ స్వప్న గారు పిలిచి ఇలా ఒక సిరీస్ అంటే నేను అప్పటికే చాలా అంటే టీవీలోంచి బయటికి రావాలి, సిరీస్ సినిమా ఏదో అటు వెళ్ళాలి అనే దీంట్లో ఉన్నాను. చెప్పారు ఆ స్టోరీ, అంటే లైన్ చెప్పారు, చాలా బాగుందండి. ఎవరు చేస్తున్నారు, హీరోయిన్ ఎవరండి? నిత్య అన్నారు. నిత్య ఎవరండి? నిత్యా మేనన్. ఒక్కసారి కుర్చీలో వెనక్కున్నవాడిని ముందుకు వచ్చి, అంటే లోపల డ్యాన్స్ ఉంది, అది బయట చూపించలేదు. సో ఆవిడ కాంబినేషన్లో, అంటే ఆవిడ చేసే సిరీస్లో మనం కూడా చేస్తున్నాం. అంటే అంటిల్ ఐ గో టు ద సెట్ నాకు గౌతమ్ గారు ఉన్నారని తెలియదు, రామేశ్వర్ గారు ఉన్నారని తెలియదు, ఇంకా ప్రణీత, ఇలా ఈ స్టార్ కాస్ట్ ఎవరు నాకు తెలియదు. నేను ఒక హాఫ్ డే లేట్గా జాయిన్ అయ్యాను ఆ రోజు షూట్కి. లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే అందరూ అలా కూర్చుని ఉన్నారు. నాకు ఎవరిని చూడాలి, ఎటు చూడాలి తెలియలేదు. సైలెంట్గా నేను ఇంకో దారిలోకి వెళ్ళిపోయాను. ఫస్ట్ తేరుకుందాము, తర్వాత అందరినీ పలకరిద్దాము. సో అట్లా ఐ ఫెల్ట్ రియలీ హ్యాపీ బీయింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్. Hi, this is Taruna. My question to Swapna Garu. So was Nithya Menen your first choice for this? So Srimathi was a very tough. Srimathi is a very tough character to play. I mean, it's as real, but it is someone who's very gritty, still very sensitive, has to have a lot of in-depth into life, has to be a little chirbur, everything. So who can do so many emotions right? It had to be a caliber, I mean actor of caliber, Nithya's caliber. So it was Nithya. The first call ever went was to Nithya for this character. She immediately said yes? She liked it, yeah. My question to Nirupam Garu. Nirupam Garu, you're an experienced actor. Kani, when it was opposite Nithya Menen, were you nervous? ఎస్, అదొకటి ఉందండి, డెఫినెట్గా మైండ్లో ఉంది. ఆ పేరు వినగానే కొంచెం, అంటే ఆవిడ చేసిన అన్నీ చాలా వర్స్టైల్ మూవీస్ చేశారు, అన్నీ అవార్డ్ విన్నింగ్ పెద్ద పెద్ద రేంజ్లో ఉంటాయి. కొంచెం ఈ ప్రాజెక్ట్ మాత్రం అంటే దీనికనే కాదు, జనరల్గా వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకునే ఉంటాను, కానీ దీనికి కొంచెం ఎక్కువ దగ్గర పెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది. అంటే బీయింగ్ ద రీజన్, ఇటు రామేశ్వర్ గారు కానీ గౌతమ్ గారు కానీ, అంటే టీవీలో జనరల్గా ఒక సీన్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఒక షార్ట్ కానీ అన్ని రిహార్సల్స్ ఉండవండి, అన్నీ చెప్పటం చేయటం అన్నీ అలా ప్యారల్గా జరిగిపోతాయి. కానీ దీనికి వచ్చేసరికి అంటే మేబీ సినిమాకి కూడా అలాగే ఉంటుందేమో. నాకు బీయింగ్ టీవీ, Nirupam is being very humble here. చిన్న సెటప్ కదా అని చిన్న క్రూ పెట్టి అంతా ఒక నిత్యాకి ఒక ఇద్దరు బౌన్సర్ని పెట్టి షూట్ చేస్తూ ఉన్నాం. సడన్గా ఫోన్ వచ్చింది, 400-500 మంది ఉన్నారండి ఇక్కడ అని, జనాలు వచ్చేస్తున్నారు ఊళ్ళలోంచి అని. ఎందుకు అని చూస్తే this is the reason. సో ఇంతమంది, అంటే గౌతమ్ గారు కూర్చుని రిహార్స్ చేసుకుంటున్నారు, ఎలా అందాం ఏంటి, బాడీ లాంగ్వేజ్ ఏంటి, నేను ఇలా అంటాను నువ్వు ఇలా నువ్వు అను అని ఇంత మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఇంత సీనియర్స్ ఏంటి, వీళ్ళు ఎంత హోంవర్క్ చేస్తున్నారు, ఏంట్రా బాబు మనం అని. ఐ హ్యాడ్ టు బి రియల్లీ కాన్షియస్. అండ్ అలా చేయబట్టే అంటే అందరూ అంత కనెక్టివ్గా మన ఇంట్లో మనుషుల్లాగా ఫీల్ అవుతున్నారేమో. సో దట్ వాస్ ద రిజల్ట్. So my question to you, you just now said a person, like when you select scripts, it's a great story, but unless and until the story is like on screen, you don't know whether it's a hit or a great story. So how do you judge those things? I think the verdict is in the script, right? It's all on the paper first. And, there are better creators to tell you, about that
journey of the story making. But it all starts with a great story. The story is very rooted. We feel it is widely appealing. It appeals to families. It is unique. It's a story that must be told. So there are a lot of things that go very well for a story like this. And then it's the craft of delivering it on screen. And I don't think you can doubt Swapna Garu's ability to do that, right? So I think that's really what it is. Hi Manish, this is Lokesh. Actually, Amazon is not so aggressive in terms of picking Telugu content. It was so aggressively picking web series from the Hindi arena, and the Tamil arena as well, but not from Telugu. Why is it so? So we're open to, stories being pitched. We've done a few right now, and we're continuing to look for a lot more. But again, it all starts with a great story. Unlike a film where, we just end up buying, I think the journey of making a show is a lot more time getting invested. And we're open. So, if you have great stories, please do bring them to us. Yeah, is it like so many stories are not being pitched to you, or you're not picking up because they're not unique, or you felt like they're not to be told? Like I said, we're open to great stories. So, when we hear the right ones, we will back them. Swapna Garu. Yeah, hello ma'am, I am from Gulti. I'd like to know, అంటే ఇప్పుడు ఓటీటీ అనగానే అందరూ ఎక్స్ప్లిసిట్ కంటెంటే ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు, అవే ఎక్కువ చూస్తున్నాం కూడా 99%. సో ఈ టైంలో ఇలాంటి ఒక స్మూత్ ఫ్లేవర్డ్ గోదావరి కంటెంటే చెప్పాలి అని ఎందుకు అనిపించింది? అంటే వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది ఒక చిన్న థాట్ ఉంటుంది కదా మీకు కూడా, అలానే రిస్కీ కూడా అనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి. సో వై డిడ్ యూ పికప్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్? No, thank you so much for the question, because there is no good or bad. Like, different content needs different things to place it well the way it is supposed to. కానీ ఎక్కడో ఒక చిన్న ఇది ఉండేది, అంటే ఒక ఎక్కువ శాతం షోస్ అమ్మ నాన్న చెల్లెళ్ళు అందరం కలిసి కూర్చుని చూడలేకపోతున్నాం అనే ఒక ఇది. బట్ దట్ డజంట్ మీన్ ఐ డిడ్ దిస్ స్టోరీ ఫర్ దట్. Luckily, sorry to interrupt you. And 80% of the OTT users అందరూ కూడా whether it is Amazon or Netflix are mobile users only కదా. సో అందరూ కలిసి చూసే అవకాశం ఉండదు ఒక మొబైల్లో ఒకళ్ళు చూస్తారు కాబట్టి. You can watch it. No, cumulative watching is the best. Why do we like to go to theaters all the time? Because cumulative watching is the best. I mean, if you have the opportunity, look at your television content still doing so well with so much competition. So cumulative watching is the best experience according to me, and that's again what I'm telling you. I didn't make it for that purpose. The story came to me initial గా. నాకు రమణి గారు ఒక లైన్ చెప్పారు, ఇలా ఆ అమ్మాయికి 30 ఏళ్ళు అయ్యి ఆ చిన్న ఊర్లో 24 ఏళ్ళకే పెళ్ళి అయిపోవటం అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్, అట్లా ఉన్న ఊర్లో ఆ అమ్మాయికి 30 ఏళ్ళు అయినా పెళ్ళి అవ్వకపోవటం, ఐరానికల్గా ఆ అమ్మాయి పేరు శ్రీమతి అవ్వటం. అక్కడి నుంచి పిక్ చేసిన ఒక చిన్న లైన్, దట్ లైన్ని దెన్ వీ డెవలప్డ్ ఇట్, దెన్ యాన్సెస్ట్రల్ హోమ్ కేమ్, దెన్ Malik ani oka director came and said, why don't you open a bar? So it went on and on. So this content for me is aggressive in its own way. Like, it probably doesn't have the stuff that you're saying, but that's the good part about it. You can tell the story like this also. So this, that is one of the cool things about Kumari Srimathi. I think it will appeal to all age groups. In your language, the mobile viewing age groups also, where there's a smile on their face, where there is, it's aspiring, and etc. etc. Thank you, ma'am. My next question is to director. Sir, Telugu or English? You can speak in Telugu. I'll respond in English. Okay, then I'll speak in English only. Sure. So, this is a tricky spot for you. Why? Because if we observe, the Hindi arena is making their mark felt on the OTT. They're telling a story from Bihar, from Madhya Pradesh, from Assam. They're making their mark felt. Tamil is making their mark felt, but it is the Telugu where we're lacking in the OTT arena, especially. We're not making a mark felt. And now that you picked up something from the Godavari region, you need to study a lot about it, to make that understandable to the outside world about the region first. So what was the kind of homework you have done to make the series work? Because the story is there, the emotions are there, of course they're the core, they will be there in any story. But the flavor, that is the most important thing. The Godavari flavor, people should learn it, they should absorb it.
So what is that homework you have done to make it work? So when I came onto the project, there were a lot of people already involved. We had the writers, Uday, Kaushik and Jayant, and then we had Srinivas as well, and of course Swapna was always there. So collectively, I was very new to this whole Godavari region itself. They collectively gave me a lot of material to watch, like a lot of films from the 70s and the 80s, the films that they have grown up watching. That kind of, I started soaking myself into that zone, that helped. And I could also draw a lot of parallels because I'm from Karnataka. I could draw a lot of cultural parallel with my own culture. That helped. And on top of all this, there is a very common emotion. I feel anyone watching it anywhere in the world, not just in India, will be able to connect with those emotions. Like they have a ranting, Srimathi has a ranting mother, she has a supportive grandmother, and she has quite a few people chasing her. These are universal emotions, and every woman everywhere in the world faces these things. So I feel the Godavari region people will connect to the whole thing at a much more deeper level, but everyone everywhere will have something to take away from it. Hi, Swapna Garu. Hi. You're not new to the OTT space. I mean, from Gangstars to Mail to Kumari Srimathi. So there's a different work culture that goes on with television and with films and with web shows, especially with writers' rooms, where writer takes more precedence here. So how are you grooming like the work culture so as to get the best output on the screen? I mean, ultimately the attempt is to get a good show out, but in terms of work culture or something, you had to do some reworking or reimagining Vaijayanti movies for such a medium. So we lived with this show for 4 years. When someone asked Gomtesh, do you understand this world? He's lived with us for 4 years. So there's a lot of, I feel in OTT space, writer is the star. Ma'am was just saying the same thing. Writer is the star. Rest of all play our parts. And this needed that sort of writing. We shot one schedule, we canned it, we didn't like it, we made a writer's room, bunch of our writers there. So this evolved. The show evolved, and I think that's the best way to make an OTT series. That's why I'm very confident about it. I'm very proud of this work that I've done. And this I feel will be a new wave in terms of writing web series, especially in regional language. Yeah. So again, a special mention. The line was picked by from Balpat Ramani Garu, and then Malik came and gave a bar idea, and then Ancestral Home brewed in Vaijayanti, and Manish sat with us for a few months together. We went through each episode, and he gave great twists in the show, which I'm not supposed to say. And then there's Kaushik, Uday. These guys have sat through nights for months together, went to the shoot, created the world. And someone like Srinivas, for the kind of money he's drawn in this show, the kind of work he's put versus the kind of work he's put, he could do 3 films for the time that he's put in, and it's just phenomenal. Ante prati mata enta goppaga rasaru, enta haiga rasaru anedi meeru munduga chuste meeku ardhamautundi. Hi Gomtesh, Srivatsan here. When you actually portray the Godavari region on screen, there's a certain stereotype associated with the aesthetics and how people behave in terms of their slang and everything. So being an outsider to the culture, did you kind of break a few myths or stereotypes and like give it a new flavor because you're a cinematographer yourself? So how did the aesthetics or the ambience? I didn't look at it so consciously. I just thought, because I'm an outsider, that it will reflect in whatever I try to touch. But I also needed to know a lot of the culture so that I don't stray away from, the whole, it shouldn't look like something else. So I had a lot of support with Swapna and Srinivas, and everybody was like very, very supportive about that
they knew, I mean, even I knew very careful, we were all careful so as to, I don't stray too much away from, the region. Yeah. Hi Gomtesh, Abhilasha from Cinema Express. So we've just watched the pilot, and in terms of the narrative and the pacing, it's not like a conventional OTT pilot. Like the heavy reliance of dialogues is something from Telugu films itself. So, and also you're appealing to a family audience, right? To a Right. very wide demographic. Sometimes in OTT, when you just appeal to one single demographic, that takes care of a lot of things creatively. So, what kind of a creative challenge did you face, like appealing to a wide demographic, and how did you translate that in this specific format? So we didn't analyze in the way you are suggesting. We didn't have this, okay, how do we reach the kind of audience we want to reach? It was all about telling the story. We just wanted to tell a story, and Swapna has been always on that aspect. Just tell the story. Don't worry about anything else. So The math for us, I mean, yeah, we I don't. don't think the math in storytelling doesn't work. Like this TG, that TG. Yeah. Yeah, this TG, that TG, this age group, that's great for a product selling, but for stories, I think we should tell stories with the heart, and then it'll take care of itself. It'll pick its audience. So yeah. స్వప్న గారు, ఇంతకుముందు చూపించిన హాఫ్ అన్ అవర్ అద్భుతంగా ఉంది, చాలా బాగుంది. దీన్ని సినిమాగా కాకుండా ఓటీటీకే పరిమితం చేయటానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి? ఇది సినిమాగా కూడా మంచి పాయింట్. ఒక మహిళ బార్ పెట్టి సొంత ఇల్లు సొంతం చేసుకోవడం మంచి పాయింట్, చాలా మంచి యూనిక్ పాయింట్. దాని సినిమా కాకుండా ఓటీటీకే ఎందుకు పరిమితం చేయాలనుకున్నారు ముందు? సార్, అది థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద క్వశ్చన్ అగైన్. ఇప్పుడు నేను అనుకుంటాను సినిమా అండ్ ఓటీటీ హ్యావ్ టు కో ఎగ్జిస్ట్ టుగెదర్. ఓటీటీ రావటం వల్ల సినిమాకి ఇబ్బంది అది ఇది అని అంటారు చాలామంది, బట్ నా వరకు చాలా చాలా మంచిది అయ్యింది అని నేను అనుకుంటున్నా. ఎందుకంటే కొన్ని కథలు, ఇప్పుడు నేను ఇలాంటి కథ తీసుకుని ఒక సినిమా చేసి థియేటర్ల దగ్గరికి వెళ్ళి ఇది ఓపెనింగ్లకి హింసపడి అది చేసి ఇది చేసి థియేటర్లో అది కాపాడుకుని రెంట్లు కట్టి వాళ్ళు రెండో వారం వచ్చేదాకా వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ స్ప్రెడ్ అయ్యేదాకా నేను వెయిట్ చేసి ఈ గోలంతా లేకుండా ఐ హ్యావ్ అనదర్ ప్లాట్ఫామ్ టు టెల్ ది స్టోరీ విచ్ కెన్ రీచ్ వైడర్ ఆడియన్స్. సో అంటే అన్ని మంచి మీకు బాగా కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టినట్టు అనిపించి ఇది కోపంతో ఇచ్చేసారు? అది లేదు సార్, ఇది అన్ని మంచి కన్నా ముందు చేశాను. ఏ కథ చెప్పినా అంటే జెన్యున్గా దెర్ విల్ బీ ఫిల్మ్స్ విచ్ విచ్ యూ నాట్ be sure, but they'll work. But Anni Manchaknali was something we still strongly, it went wrong somewhere, but it's something which is very, very close to our hearts. So we're very proud of the work that we've been doing the last 7-8 years. Yeah. ఓకే. అంటే ఇది నిజంగా ఇందాక అనురాగపూడి చెప్పినట్టుగా, డైరెక్ట్ చెప్పినట్టుగా కల్కి ఓ పక్క ఓ పెద్ద ప్రాజెక్టు, అలాగే ఓ పక్క జాతిరత్నాలు మంచి సక్సెస్, స్కూల్ హిట్ కొట్టారు. తర్వాత ఇన్ని మంచి సినిమాలు ఇది ఎప్పుడో స్టార్ట్ చేసి ఈ ట్రావెల్ ఏంటి, ఈ వెబ్ సిరీస్ ట్రావెల్ ఏంటి, అసలు దీనికి ఎందుకు ఇంత లేట్ అయింది? నా లాస్ట్ మీటింగ్ నేను లేబర్కి వెళ్ళే ముందు రోజు జరిగింది. సో నా కూతురికి ఎంత వయసు, దీనికి అంత వయసు, 4 ఏళ్ళు అనమాట. సో 4 ఏళ్ళ నుంచి నొప్పులు పడతా ఉన్నాం ఈ షో గురించి. ఫైనల్గా ఇట్ డెలివర్డ్. సో దట్స్ వాట్ ఇట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ రైటింగ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. మేము మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ చెయ్యము, నేను కానీ ప్రియాంక కానీ. వి ప్రిఫర్ డూయింగ్ వన్ ఎట్ ఎ టైమ్. అండ్ ఆల్సో కోవిడ్ మాకు చేదోడు వాదోడుగా అన్నీ ఒకేసారి తీసుకొచ్చి పెట్టింది. సో బట్ ఇట్ వాజ్ last 3-4 years have been terrific personally, because putting up something like Project K, and you coming back to, you have to be budget conscious for something, for another project. So నీ మైండ్ సెట్ మార్చుకుంటూ ఉండాలి ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు. యా, ఇట్స్ అ నైస్ ఎక్స్పీరియన్స్. లాస్ట్ 3 years మళ్ళీ చేయమేలా, ఒక్కొక్క సినిమా ఒక్కొక్క సంవత్సరం అంతే. తర్వాత కార్తీక దీపం పతి ఇంటి అంటే మిమ్మల్ని అడిగేది వచ్చిన మిమ్మల్ని. అయితే ఆయన బాగా మహిళా ప్రేక్షకులు బాగా దగ్గర అయిపోయారు. అయితే ఎంతున్న సీరియల్ హీరోని తీసుకొచ్చి నిత్యామేనన్ పక్కన పెట్టడం అంటే ఆ సాహసం మీరు ఎలా చేశారు? నిత్యామేనన్ ఎలా ఒప్పించారు? నిత్యా మేనన్ చాలా గ్రేట్ యాక్టర్ అండి. ఆమె స్టార్ డ్రివెన్ కాదు, ఆమె గ్రేట్ యాక్టర్. షీ విల్ వాంట్ టు పర్ఫార్మ్ అండ్ షీ వాంట్స్ పర్ఫార్మర్స్ టు బీ నెక్స్ట్ టు హర్. అండ్ నిరుపమ్ గురించి చెప్పాలంటే, మా ఇంట్లో ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ మై మదర్,
ఆమెకి పెద్ద ఎగ్జైట్మెంట్ ఉండదు. ఏ సినిమా మేము ఏదో పెద్ద సినిమా చేస్తున్నాం, అది చేస్తున్నాం, ఇది చేస్తున్నాం, ఆ 7:30కి మాత్రం ఎక్కడ లేని ఎగ్జైట్మెంట్ వచ్చేసేది. ఆ డాక్టర్ బాబు, కార్తీక దీపం అండ్ ఆల్. సో ఐ స్టార్టెడ్ వాచింగ్ దిస్, వాట్ ఈస్ దిస్ కార్తీక దీపం మ్యాన్ అని. ఆ ఆర్ఆర్ మా ఇంట్లో ప్లే అవుతూ ఉండేది. సో ఏంటి అని చూస్తే ఐ స్టార్టెడ్ లైకింగ్ హిమ్ సో మచ్. సో దిస్ ఈజ్ మై గిఫ్ట్ ఫర్ మై మదర్ టు కాస్ట్ హిమ్ ఇన్ అమెజాన్. అండ్ హౌ హీ లుక్స్, హౌ హీ ఈస్ పర్ఫార్మ్ సో వెల్. నేను కూడా అనుకున్నాను నిత్య దగ్గర కొంచెం పెరుగుతాడా అని. అస్సలు ఏమీ లేదు. అదే నిత్య కూడా అంది, ఇంతమంది ఏంటో వస్తున్నారు, నన్ను చూడటానికి కాదు కదా వీళ్ళందరూ వచ్చేది అని. నిరుపం అగ్ర నిర్మాణ సంస్థ వైజయంతి ద్వారా ఒక స్టెప్ ఇన్నాళ్ళు బుల్లితెరకే పరిమితాన్ని ఒక స్టెప్ ఎదినట్టు ఓటీటీకి వెళ్ళటం అంటే. సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ సినిమా కూడా అడగొచ్చు నాకు తెలిసి, స్వప్నే తీయచ్చు నాకు ఇంకో సినిమా నాకు తెలిసి. సో అలా వచ్చినప్పుడు ఇంకా బుల్లితెరకు దూరం అవుతావా? అంటే అది అంటే అవకాశం వచ్చిన తర్వాత చెప్తే బాగుంటుంది. ఇప్పటి నుంచే ఆ స్టేట్మెంట్లు అయ్యి ఎందుకులేండి కానీ. బట్ ఆ సినిమాలు కూడా బుల్లితెర మీద చూడొచ్చు కదండి, తర్వాత కూడా చూడొచ్చు. అవును అవును అవును. అమ్మా మీకు ఈ సినిమాలో క్యారెక్టర్లు అన్నీ బాగా ఏడిపించాయి, కానీ మీరు మాత్రం నిత్యమైన క్యారెక్టర్ బాగా సపోర్ట్ చేశారు ఫస్ట్ నుంచి. అయితే వాళ్ళు నాకు మొట్టమొదటి ఇచ్చిన బ్రీఫింగ్ అదండి. అది క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంటుందో అది చేయాలి. ఆ తర్వాత నేను సినిమా మొత్తం చేశాక, అంటే సారీ మొత్తం వెబ్ సిరీస్ అంతా పూర్తి అయ్యాక నేను ఈ క్యారెక్టర్ని అనలైజ్ చేయడానికి ట్రై చేశాను. చేస్తున్నంతకాలం ఏమాత్రం అనలైజ్ చేయలేదు నేను. చేసేసాక దాన్ని అనలైజ్ చేశాను. షీఈస్ ద మోస్ట్ సెల్ఫ్లెస్ క్యారెక్టర్. ఇఫ్ యూ సీన్, is there any frame in which she is not working? She is the one who is working, but she is giving all the credit to her daughter-in-law, all the credit to her granddaughter, that she'll definitely make it, she'll give all the support. You know, if you look at it, okay, she might be very mean with her own, not mean really, I mean she wants to really punish her sons, you know, in the later episodes, she really wants to hit them bad. But at the end of it, she is the typical, I think, she's a woman supporter. You know, she actually is the woman power type. She'll give all of her strength and energy and everything for her daughter-in-law and for granddaughters. I think that's such a great character. She doesn't ever comment on these characters, but she comments on her sons. ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటే నాకు అనిపించింది, ఓ ఐవ్ డన్ ఎ వెరీ గుడ్ క్యారెక్టర్. బై ద వే, ఇంత పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతున్నాం మనం. ఈ టైంలో వహీదా రెహమాన్ గారికి ఇవాళ దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు వచ్చిందట. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ ఎ టైమ్ దట్ వీ షుడ్ ఆల్ రిజాయిస్ దిస్, బికాస్ షీ ఈజ్ అ వుమెన్ we all admire. So absolutely great to know that, and ma'am, congratulations and all our love and affection to you. అమ్మా, ఒక మహిళగా సీనియర్ మోస్ట్ యాక్టర్స్గా ఇక్కడే ఏం చేయమంటారు? అంటే ఈ సినిమాలో ఒక మహిళ బార్ అండ్ రెస్టారెంట్ పెట్టడం అంటే ఒక మహిళగా మీరు ఏం చెప్తారు? రియల్గా మహిళలు కూడా ఇట్లా మనం చేసుకోవచ్చు అంటారు? ఆ బార్ సీన్ వచ్చినప్పుడు చూడండి ఎంత ఎంజాయ్ చేశాను నేను. అవునా? అంటే రియల్ గా పెట్టుకోవచ్చా, మహిళలు పెట్టుకోవచ్చా అంటే? దాన్ని పెట్టుకోకూడదండి, ఏదైనా సరే ఎందుకు పెట్టుకోకూడదు? I mean, I don't even have this stupid idea that, oh, if someone should not drink, they should not drink because it's bad for their health, not because they're women or men. If someone should not smoke, they should, because it's bad for their health, not because they're men or women. It's the same thing for everyone. So I think, I don't think anyone will get into any kind of a battle with me about women power, because I swear I am one of them. ఇంకొకటి సినిమాలో చాలా పాత్రలు ఎప్పుడు పెళ్లి ఎప్పుడు చేసుకుంటా నిజంగా రియల్ గా కుమారి శ్రీమతి ఒక డైలాగ్ ఉందండి, నాకు మాత్రం ఉండదా అది పెళ్లి చేసుకోవాలని, దానికి పిల్లలు పుట్టాలని? నాకు ఉంటుంది, కానీ అదేదో చెయ్యాలి, కష్టపడినవ్వండి. సరే, మీరు మాట్లాడినప్పుడు మీకు బాగా మీ ఇద్దరి మధ్య మంచి బాండింగ్ ఉంటుంది, సరదాగా ఉంటుంది, నిత్యమైన అందరితో కూడా సరదాగా ఉంటుంది. రియల్ గా ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటావు తల్లి అని మీరు ఏమైనా ఎప్పుడైనా అడిగారా? ఎవరిని కాదు, నిత్యమైన అబ్బాయిలను అడగలేదండి నేను. మా నాన్నగారు మమ్మల్ని అడగలేదు.
I don't think you can ever imagine the kind of liberated childhood we had. అసలు మా ఇంట్లో ఇలాంటి ప్రసక్తి పెళ్ళి ఈజ్ ఏ వెరీ పర్సనలైజ్డ్ టాపిక్. మన పిల్లల్ని కూడా మనకు అడిగే హక్కు లేదు నా ఉద్దేశంలో. ఇట్ హ్యాస్ టు బి దేర్ డెసిషన్ వెన్ దే వాంట్ టు గెట్ మ్యారీడ్, హౌ దే వాంట్ టు గెట్ మ్యారీడ్. మై ఫాదర్, ఐ రిమెంబర్, హీ గాట్, మా అక్క పెళ్ళైపోయింది. పెళ్ళైపోయిన తర్వాత I think I better say this story in English now. Someone had wanted to, he was very keen to get married to my sister. He was in love with her. మా ఇంటికి వచ్చారు. Then he asked for the permission from my father, and my father said, okay, does my daughter like you? He said, yeah, I think we kind of like each other very much. He says, then get married. Why are you asking me? So my father said, I mean, he said, but we have to take you, she said that we have to take your permission. Okay, I'm giving you permission. Then he said, no, sir, I think you better know that we are different community, you are a different community. We belong to this and you belong to this. Oh, okay, if that is a problem, then wait, whatever suits you. But he said, sir, but if your blessings are there, we'll get married. Okay, you get married. Suddenly he remembered something. He says, you know what? Wait. Because he is from Brahman community. He says, wait. If you have any younger daughter, younger sister or someone, get her married first, then you get married. So that she won't have any problem to get married. This is the kind of father I had. So what kind of life do you think we are? You know, we have had a very free life. And thank God for that. And we have evolved into some, according to me, great human beings. అప్పుడు అన్నారట, మా పెద్దమ్మాయి అయితే కనీసం నన్ను అడిగింది ఈ అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకుంటానని. చిన్నమ్మాయి అది అడగను కూడా అడగదు, అయినా సరే అది నా కూతురే కదా. డాక్టర్ బాబు సార్, మీకు టెలివిజన్ ఇండస్ట్రీ చాలా నేమ్ ఫేమ్ బాగా ఇచ్చారు కదా, దాని నుంచి ఎందుకు బయటపడాలని అనుకున్నారు? ఈ ఆఫర్ వచ్చినప్పుడు ఇది కూడా టీవీ సీరియల్ లాంటిదే కదా, సో మీ సినిమా ఒప్పుకోవడానికి నిత్యా మీననే ఒక కారణమా, ఇంకేమైనా ఉందా? లేదు, నిత్యా మేనన్ గారు ఉన్నారన్న విషయం తెలియక ముందే నేను ఒప్పుకున్నానండి. అండ్ టీవీ నుంచి బయటపడటం అంటే ఉద్దేశం ద నెక్స్ట్ స్టెప్. టీవీకి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే సమ్ ఓటీటీ ఆర్ మూవీయే కదా. సో ఇందాక సురేష్ గారు కూడా అడిగారు కదా, సినిమాలు వస్తే మళ్ళీ టీవీకి వస్తాను. యాక్చువల్లీ టీవీలో ఉన్నాననే సినిమాలు రావట్లేదని నా ఫీలింగ్, ఎందుకంటే కొన్ని అలాగే పోయినాయి. సో ఇట్స్ రకరకాల స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా, రోజు కనిపించేవాడిని, మళ్ళీ టీవీ ఆ సినిమాల్లో కూడా పెట్టాలా అనేది, ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. సో టు బ్రేక్ దట్ ఆర్ సంథింగ్ నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళాలనే ఉద్దేశమే టీవీ నుంచి బయటికి రావటువంటి ఉద్దేశం. అంతేగాని అది బ్యాడ్ అనో లేదా అది బోర్ కొట్టిందనో కాదు, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇన్ లైఫ్ అంతే. సో ఈ క్యారెక్టర్ నుంచి మీరు మీ ఫ్యాన్స్కి ఏం ఇవ్వబోతున్నారు? ఎంటర్టైన్మెంట్ అండి, ప్యూర్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్. ప్యూర్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్. యాజ్ స్వప్న గారు చెప్పినట్టు ఫ్యామిలీ అందరూ కూర్చుని, మీకు తెలుసు టీవీ సిరీస్ ఎక్కువ ఫ్యామిలీసే చూస్తారు. నేను గబుక్కుని దాని నుంచి బయటకు వచ్చి ఇంకోటి వేరే ఏదైనా చేసి ఈడేంటి ఈ కూడా చేస్తాడా, ఏంటి ఇలాంటివి చేశాడు అని అనుకోకుండా వాళ్ళు డెఫినెట్గా రిలేటబుల్గా ఉండేవి నా నుంచి ఏమైతే ఇష్టపడతారో ఆ కంటెంట్ డెఫినెట్గా ఇందులో ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ అండి. బాబాయ్ క్యారెక్టర్ ప్రేమ్ సాగర్ గారు. సార్, ఇంతమంది సీనియర్ నటులు మధ్య మీ పాత్ర ఎలా ఉండబోతుంది? మీరు ఎలాంటి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవ్వబోతున్నారు? ఫనీ అని. గుడ్ ఈవినింగ్ టు ది ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా. జస్ట్ 24 అవర్స్ ఆగితే మీరే చూస్తారు మొత్తం. మేడం చెప్పినట్టుగా మెనీ సర్ప్రైజెస్. అది ఒక స్వప్న మేడం చెప్పినట్టుగా అప్పుడప్పుడే ప్రపంచాన్ని చూస్తున్న ఒక చిన్న ఆడపడుచు చిన్న తుఫాన్ వస్తే అది ఎదుర్కొనడానికి ఎన్ని బాధలు పడే దాన్ని ధైర్యంగా ఎలా ఎదుర్కొంది, ఎటువంటి నాలాంటి వీళ్ళని ఎదుర్కొని నిలబడి విజయం సాధించింది అనేది ప్రతి ఇంటి ఆడపడుచు ఎంజాయ్ చేసేటటువంటి కథ.
ఫనీ మూమెంట్, ఒక డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్, ఒక బాడీ లాంగ్వేజ్తోని. సో టిపికల్గా ఒక కామెడీ చిన్నగా మాకు ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ చూస్తేనే బాగా అనిపించింది. సో దీనికోసం ఆ క్యారెక్టర్ కోసం మీరు ఏమైనా ఇంప్రూవేషన్ ఏం చేసిందండి? ఏం లేదు సార్, ఏం లేదు. దట్స్ ద డిజైన్ ఆఫ్ ది అవర్ డైరెక్టర్ అండ్ అవర్ డైలాగ్ రైటర్ అవసరాలు శ్రీనివాస్ గారు అండ్ మేడం చెప్పినట్టుగా రమణి గారు ఎవరు స్టోరీ రైటర్. స్టోరీలోనే బిల్డప్ అయి ఉన్నది హైలైట్స్ అన్నీ కూడా. అది కొంచెం ఆర్టిస్ట్ అర్థం చేసుకుంటే ఈ రిజల్ట్స్ వస్తాయి అంతే. గోమతేష్ గారు డైరెక్టర్. Sir, can you throw about that how many episodes are there and there is any season 2 on cards? 7 episodes for the first season. Second season, yeah, Manish will have to answer that. And my question is, this is very centric Godavari district, Godavari area, dialects and other thing, modulation. Yes. So మాకు అంటే ఆ ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది. సో ఇట్ యూనివర్సల్ వెళ్ళాలంటే దట్స్ యూనిక్ పాయింట్ ఉంది, అంటే హ్యూమన్ రిలేషన్స్, హ్యూమన్ ఎంపవర్మెంట్ ఉంది. కానీ ఈ డైలాగ్స్ వెర్షన్ వచ్చేటప్పటికి హ్యూమర్ కానీ ఏదైనా రావాలంటే ఆ లాంగ్వేజ్లో ఉంది. సో అదర్ లాంగ్వేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఏ కేర్ తీసుకున్నారు? ద రైటింగ్ సైడ్ హౌ మచ్? యా, అదర్ లాంగ్వేజెస్ కానీ. So we have it dubbed in Hindi, Malayalam and Tamil as well. But how much care you taken for that dialogue version and the humor of that? We have, Step by step. yeah. So we had someone for Chennai. Writers, Madan Karkini Tamillo తీసుకున్నాం, హిందీలో ఆల్సో. సో we took reputed writers, some work has been done. ఆ లోకల్ ఏరియాలో, ఆ పలానా రాష్ట్రాల్లో ఒక లోకల్ ఏరియాని పికప్ చేసి యాజ్ మచ్ as we can we did work on that. And అయితే రైటింగ్ ఇస్ ద స్టార్ ఆఫ్ ద షో అన్నట్టు అక్కడ కూడా అందుకనే పెద్ద రైటర్స్ని చాలా జాగ్రత్తగా టైం తీసుకుని చేసాం. దెన్ విల్ ఇట్ బీ యాజ్ ఒరిజినల్ యాజ్ the Telugu? No, it won't be. But we tried our best to keep it as original as Tamil, Hindi and Malayalam also. So how many languages are releasing first time? Tamil, Hindi, Malayalam, other than Telugu. స్వప్న గారు, ఇది ఎంత న్యాచురల్గా ఉందంటే ఆస్తి కొట్టేసే బాబాయ్, ఎంకరేజ్ చేసే నానమ్మ, పెళ్ళెప్పుడైనా తల్లి, హెల్ప్ చేసే ఫ్రెండ్, ఇంత చాలా న్యాచురల్గా ఉంది. అయితే ఈ న్యాచురల్లో మొత్తం కూడా నిత్యమైన క్యారెక్టర్ మాత్రం చాలా కొత్తగా ఉంది. ఎందుకంటే ఒక బార్ అండ్ రెస్టారెంట్ ఒక మహిళ ఓపెన్ చేయడం అంటే మన తెలుగు నేటివిటీలో చాలా కొత్తగా ఉంది. అయితే ఈ క్యారెక్టర్ అనుకున్నప్పుడు మీరు నిత్యమైన గారిని ఫస్ట్ చాయిసా, లేదంటే ఆవిడకి చెప్పినప్పుడు ఆవిడ రియాక్షన్ ఎలా ఉంది? ఫస్ట్ రియాక్షన్ మొత్తం కథ నిత్య గారి దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికే ఒక 1 year బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ కథ చేసాం. ఫైనల్గా కథ ఇలా అయ్యి ఆ క్యారెక్టర్ ఎప్పుడైతే ఇంకా 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 స్ట్రాంగ్ అయిందో, నిత్య ఇప్పుడు ఓటీటీలో చేస్తుందో చేయదో అని కూడా తెలియదు. నేను అందరికి ఫోన్ చేశాను, ఒకటి అనుకుంటున్నాం చాలా బాగుంది, నిత్యకి అడగనా అని. లేదు, ఫోన్ చేసి అడుగు, మ్యాక్సిమం నో అంటది, నేను ఇప్పుడు అప్పుడే ఓటీటీ చేయను అంటది అని. ఐ లిసన్ టు ఇట్, సౌండ్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ అంది. తర్వాత ఇమీడియట్గా ఏంది చేస్తానండి. తనకు ఒక మంచి ఫ్యామిలీ ఇమేజ్ ఉంది నిత్యమైన గారికి. తను ఈ ప్రాజెక్ట్లోకి వచ్చాక ఏమైనా మార్పులు ఏమైనా చేశారా? తన తగ్గట్టు, తన ఇమేజ్ తగ్గట్టుగా ఏమైనా? అస్సలు కాదండి, అన్నీ రాసుకున్నాకే యాక్టర్స్ని పిక్ చేసాం ఈ షోలో. సో ఇట్ ఆల్ నవ్ వెన్ యూ సీ నిత్య, యుల్ సీ ఓన్లీ శ్రీమతి. When you see Gautami garu, you'll only see her mother. When you see Nirupam, you'll only see her friend. So it's all characters written, and then only we approached the actors. Most difficult casting was Babai actually. It was very, very difficult for us to cast him. He's not dark, but he's dark. He's not greedy, but he's greedy. So all these things, we needed a really, subtle performance, yet has to be dramatic. So that's there. Talur Garan Goda was a very great call. Suddenly someone, I think one of our EPs, Chandu anukunta, Talur Garan ante adi chestara, Telugu show chaala samvatsaralu ayipindi, immediate avasaralu garu, correct. So immediate ga we checked with her. నవల అండి ఏమన్నా అంటే బలభద్ర రమణి గారు రాసుకుని పెట్టుకున్న ఒక లైన్ అండి. నేను చెప్పినట్టు ఆవిడ రాసుకున్న కథలో ఒక 30 ఏళ్ల అమ్మాయికి పెళ్ళి అవ్వలేదు ఊర్లో, ఆ అమ్మాయి పేరు శ్రీమతి. అది అక్కడ దాకా ఆవిడది. దాని తర్వాత
అదే యాన్సిస్ట్రల్ హౌస్ మా ఆఫీస్లో బ్రూ అయింది. తర్వాత మల్లిక్ రామ్ అని ఒక రైటర్ ఉంది, ఇప్పుడు ఐ థింక్ హీస్ డూయింగ్ డీజే తిల్లు ఐ థింక్. సో హీఈస్ ద వన్ హూ సజెస్టెడ్ వాట్ ఇఫ్ షీ ఓపెన్స్ అ బార్. దెన్ కౌశిక్, ఉదయ్, ఆల్ దీస్ గైస్ గేవ్ ద వరల్డ్. అవన్నీ పక్కన పెడితే ఈ షోకి ఒక లైఫ్ ఇచ్చింది శ్రీనివాస్ రైటింగ్. ఎవ్రీ డైలాగ్ ఇస్ సో సూదింగ్. మనకి ఎక్కడో జంధ్యాల గారి సినిమా చూసామా, ఒక వంశీ గారి సినిమా చూసినట్టు ఒక చిన్న ఇట్ టేక్స్ అస్ త్రూ టైమ్ ట్రావెల్. ముఖ్యంగా వెబ్ సిరీస్ అంటేనే ఫ్యామిలీతో కలిసి చూడలేని పరిస్థితి ఉంది. అదే ఇప్పుడు వస్తుందో అన్న భయంతో రిమోట్ చేతిలో పట్టుకొని ఎప్పుడు మారుద్దాం అన్న ఇదితో చూడాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మీరు ఏంటంటే ఫ్యామిలీ సబ్జెక్ట్ని వెబ్ సిరీస్గా తీయడం అనేది మా తరపు నుంచి కంగ్రాట్స్. థ్యాంక్ యూ. ప్రణీత పట్నాయక్, సీతారామంలో మీరు చాలా మంచి రోల్ చేశారు. ఇక నుంచి వైజయంతి బ్యానర్లో మీరు కూడా కంటిన్యూ అవుతారా మహేష్ గారి లాగా? యాక్చువల్లీ స్వప్న గారు చెప్పాలి నాకు ఫస్ట్ కుమారి శ్రీమతి కంటే ముందు 4 years ముందు వీ వర్ ప్లానింగ్ టు డూ అ ప్రాజెక్ట్. ఫర్ సమ్ రీజన్ ఇట్ డెంట్ హ్యాపెన్. దానికంటే ముందు కేర్ ఆఫ్ కంచర్పాలెం చూసినప్పటి నుంచి అక్కకి ఐ డోంట్ నో వై షీ జస్ట్ కీప్స్ రిమెంబరింగ్ మీ అండ్ ఐమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ దట్. సో ఎనీ ప్రాజెక్ట్ దట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ వైజయంతి, ఒకవేళ నాకు ఆ క్యారెక్టర్ సెట్ అవుతుంది అనుకున్నప్పుడల్లా షీ కాల్స్ మీ ఓవర్ అండ్ షీ ఆస్క్ మీ టు ఆడిషన్ ఆర్ జస్ట్ ఆస్క్ మీ టు గో త్రూ ఇట్. అలానే కుమారి శ్రీమతి చేస్తున్నప్పుడు సీతారామం నాకు ఆఫర్ చేశారు అండ్ ఐ వాజ్ కొంచెం స్కెప్టికల్గా ఫీల్ అయ్యాను, బికాజ్ ఆల్రెడీ ఒక సెక్స్ వర్కర్ రోల్ నేను వేరే ప్రాజెక్ట్లో చేశాను అండ్ సేమ్ క్యారెక్టర్ రిపీట్ అవుతుందా అని కొంచెం కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నప్పుడు ఐ ఆస్క్డ్ హర్ ఓన్లీ, అక్క వాట్ డు ఐ డూ? షీస్ లైక్, దిస్ విల్ బీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యువర్ కెరియర్, అది అలా కాకపోతే నేను నీకు ఆఫర్ చేయను. అండ్ ఐ టోటలీ ట్రస్టెడ్ హర్ అండ్ సీతారామం హ్యాపెండ్. నిరుపమ గారు, డాక్టర్ బాబు ఇమేజ్ని బ్రేక్ చేసేలా ఇక నుంచి రోల్స్ చేయాలనుకుంటున్నారు సినిమా. ఈ మూవీలో ఈ సిరీస్లో చేసిన రోల్ అలా ఉండబోతుందా? అంటే డాక్టర్ బాబుని మరిపించేలా. మరిపిస్తుందా లేదని చెప్పలేను, కానీ ఏదైతే జనాలు కోరుకుంటున్నారో దానికి తగ్గకుండా అయితే ఉంటుంది. డెఫినెట్గా వాళ్ళు కోరుకునే విధంగా ఉంటుంది. ఐ ఎంజాయ్డ్ వెరీ మచ్ డూయింగ్ ఇట్. స్వప్న మ్యామ్, సీతారామంకి సీక్వెల్ అనేది వినబడుతుంది. హీరో లేదు, ఐ థింక్ సమ్ ఫిల్మ్స్ ఆర్ మెంట్ టు బి క్లాసిక్స్ అండ్ సీతారామం షుడ్ బి లైక్ దట్ ఓన్లీ. అంటే అందులో చనిపోయినట్టు చూపించలేదు కదా, ఏమన్నా అంటే బయట టాక్ ఉంది. అట్లీస్ట్ నా మనసులో అయితే లేదు, హను మనసులో ఉందేమో మీరు అడిగి తెలుసుకోండి. ఓకే, ప్రాజెక్ట్కే ఎప్పుడు? బాయ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. Wow. On this note, yes, thank you so much, my media friends andarki kuda wonderful questions, and thank you so much to the wonderful team on stage. Kumari Srimathi gurinchi చాలా విషయాలు షేర్ చేసుకున్నారు అండ్ మేమైతే ఆల్రెడీ ఈ పైలట్ ని చూసిన వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసేసాము. విల్ బి వెయిటింగ్ టు వాచ్ ద ఎంటైర్ 7 episodes on September 28th. Thank you so much each and everybody on stage. Tallu Rameshwari garu, amma, thank you so much amma for joining us.